how it's bandi andar virle bande. We put ourselves in check at every single step because that's what differentiates us from animals. If we always just keep listening to our instincts, then we're no better than animals because that's what they do. They don't think, they got no morals. They're not gonna think before actually attacking another animals. ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਟਿੰਕਟਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆ? ਬੰਦੇ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ? ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। We got Sant ka marg dharm ki paudi ko vidbhagi paaye. It's a hard path. It sounds like a very hard path, but like we talked about yesterday, charan saran gur ek paida jaye chal sat gur kod penda agya hoye let hai. Bhai Gurdas ji tells us that if we take one step towards Guru Sahib and the righteous paths, I was talking today with Bhai Sahib as well, that we underestimate the power of a righteous action. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬੜਾ ਆ। You guys understand this? ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ. There's the weight of a lot of sin on the world, and the only way the world is a little lighter is if we do righteous actions through Gurmat. Guru Sahib Ji teaches us what those righteous actions are, and that's part of the Chardi Kala life. A Amritari Gursikh should act and live like ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆ, treat that as your kingdom. Your kings, that's your kingdom. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਆ ਸਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਮਨਾ ਆ। ਸੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਬੁਲੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੁਲੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ? Everyone understands that? Next slide. Sangat. Everyone remembers the importance of Sangat? That's good. Next slide. Everyone knows the effects of good and bad Sangat. Yeah? Are you guys just saying yeah so I start the stories? Maybe a little bit. Right. Next slide. You guys remember Maharaja Dalip Singh? Yeah. You guys, it's a favorite, isn't it? Next slide. Bhai Amritpal Singh. Next slide. We have the Dukh-Sukh perception, right? How nothing ever touched Guru Sahib Ji. They were perfect in that sense where if he was happiness, sadness, they weren't affected by anything. But we've also realized and we've also accepted that we are not at the level of Guru Sahib and that we have another path to get to there. That Shabad, jo nar dukh mein dukh nahi manna, sukh sneha aur pੈ nahi jaake kanchan matti manna. That's where we want to get to, right? But until we're on the path, next slide, we do ardas. What do? I don't hear everybody. Good. Jiye ki birtha hoye gur peh ardas kar. You guys remember the shabd? Jako muskal at banaya toi koe na de lagu hoye dushmana saak pe bhaj khale sabbo bhajya asra chukka sab asra uchit ave us par brahm lagya na tatti vao. Everyone remembers what tatti vao is? Why is it? Okay, everyone remembers it then, yeah? There's someone's trying to slap you, and even the air from that slap, Guru Sahib doesn't let you touch it. Yeah? Next slide. The circle of worry, everyone remembers it? You guys want to try to practice that, yeah? No, you want to worry? No, we don't want to worry. Whatever happens, we do not worry. We don't worry. Okay? There is no point in worrying. That's the thing. It's something useless. Why is it? Useless. Everybody, why is it? Useless. There is no use in worrying whatsoever. Whatsoever. Right? You can plan. If there is something in your power, you shouldn't worry. If there is not something in your power, you should not worry.
Worrying in it of itself is a disease, and it begets other diseases, right? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਟੱਪਾ ਆ ਵੇ ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕੇਲੇ ਮੁੱਢ ਕਰੀਰ ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸਹੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ everyone knows the word chikha can anyone tell me what chikha means have a guess no it's not worry chikha everybody you want to guess have a guess no some of the older ones you guys help to promise me come on help to promise me you guys promise to help me chikha come on go on put braveness no that's not what it is go on put try it chicken no anybody else wants to try what but thoughts no chikha means your pyre you know how you lay a person down in a lot of wood when you're about to burn them when they're dead that pile of wood is called a chikha what's it called no chicken nahi hega chikha all right they say the chikha jehdi chinta hai na oh chikha de barabar ya it's like a funeral pyre right you just sit on it chinta chikha barabari kele mud kareer ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰੀਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕੰਡਿਆਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ ਕੇਲੇ ਲਾ ਦੇਵੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਆ Do we remember? Do we have a choice? We got a choice, right? We talked about it yesterday. We got the free will to decide how to act. Both, exactly. So we remember the Sakhi of the Suket Mandi, the king going to Guru Sahib, right? Yes. I don't think I need to cover that again, do I? No. Everyone remembers that we have a choice. Sade hath de vich eho ek ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਆ ਦੋ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤ situation everything is look San Jarnail Singh ji explains it real well and I'm going to give you the explanation if your Sanji goes if my hands are bound and someone's about to throw me in a river then that's parna there's nothing they can do about it but if their hands are loose right then they want to beat up the guy who's about to throw them in the river right so that's the difference between parna and freedom we have the freedom ugly slide to bhi ugly we have the freedom you guys remember what should we name him should we name the little because I use him quite well I could probably name it right go on no we can't that's a silly one now come on Duffalo. Fair enough. Duffalo it is. The Duffalo here is bound by a rope. And that rope, he doesn't have any freedom outside the rope. ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਜਿੰਨੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੇ ਦੋਸ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠਦੇ pay attention lads ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ whose fault is that it's our fault okay whose fault is it if we lie it's our fault isn't it it's not Guru Sahib's fault we can't say Guru Sahib made me lie no we can't so we have the choice last slide piche chalo to तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ना नासा सिंह शरण कत जाइए जो जंबक ग्रस है Guru Sahib ji is bigger than our karms bigger than everything ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ everyone remembers the story how Guru Sahib gave 7 children to the
old lady who Guru Sahib told her that there's no kids in her karam? Yeah? That's the power Guru Sahib Ji has. No? Oh no, you didn't come yesterday, did you? Oh, you did? You don't remember it? Fine, I'll tell you the story real quick. So this old lady, right? She doesn't have any children, right? And she's getting old. And she goes to Guru Har Gobind Sahib Ji and she does a beinti. Everyone remember what a beinti is? She did an ardas to Sri Guru Har Gobind Sahib Ji that I have no kids. And you know what Guru Har Gobind Sahib Ji said? Guru Sahib said, Tere lekhan ch likhiya nahi hoya. Tere likhiya nahi hoya. And she gets very sad. When she's going, despite Gurdas Ji, Baba Buddha Sahib Ji coming, and they see someone going sadly from Guru Sahib Ji's darbar. And they're like, we've never seen this before. Guru Sahib Ji has never let anybody get out of darbar with a sad face. So what's happened? What's the deal here? And so she tells her, she explains it to Baba Buddha Sahib Ji, that look, this is the issue. Guru Sahib says that there is no chance of me having kids because it's just not written. And they give her a jugt. They say, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਲਮ ਤੇ ਦੁਆਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ. ਸੋ ਇਹ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸੂਲ ਦੀ ਸੂਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ. I'll give you another explanation so it's easier for everybody. No confusion whatsoever. ਦੋ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ, there's 2 friends, right? Why is there 2? There's 2 friends. Now one of them goes into bad company. He goes and gambles, drinks. He's the cool kid. At least that's what he thinks. One day, and his other friend is someone very religious, right? He's very religious. He doesn't do any bad stuff. And he encourages his friend as well, tu sangat vich aaya kar. One day what happens, they used to go together. They used to leave the village and they used to go 2 separate ways. The cool kid, as they call it, went to the gambling den and used to get plastered and stuff, right? Drink drugs. And the other guy used to go the other way into sangat, right? One day what happened was that ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ. ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੁੱਭਦਾ? ਕੰਡਾ. Everyone know what a kanda is? It's a thorn. ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ thorn ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਆ. And what happens is he's limping. He goes like this, he's in pain. And when he's coming back from Sangha, the other side, he's coming, and he goes and shows his friend that's limping, and he's got a kanda in his foot. That look, I've got a golden coin, right? And they're like, what the hell? How is this possible? I go into Sangat every single day. मैं तो रोज संगत च जाना है. मेरे पैर च कंडा चुभ्या, तेनू सोने का सिक्का कातों मिलिया? That's not fair. So they go, you know what? They're like, मेरे नाल चल. They go back to Sat Sangat and they ask Baba Ji there. They're like, what's the issue here? Like, I come into Sangat, I've got a thorn in my foot. He goes into the bad places and he's gotten a gold coin. And Baba Ji explains it to them that if that guy was coming into Sangat, he wouldn't have just found 1 gold coin, he would have found a whole treasure. Right? But because he was going into bad places, he only got a coin. And you, because you were coming into Sangat, you got saved. They're like, how was I saved? They're like, if you were going to go into the bad Sangat as well, you were going to drink so much there that you were going to kill someone. And then they were going to hang you. And Guru Sahib ne ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਘਟਾਤਾ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ. Rather than getting you hanged, we only got you pinched a bit in your foot with a thorn. Yeah? That's the power of Sat Sangat, and that's the power of Madi Sangat. ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. Next slide. Next. Now, today's topic. We're going to start talking into practical examples
and real how Guru Sahib Ji actually showed us what a Chardi Kala spirit is like. We got a picture today. Who can explain what picture is? Yeah, don't just read it. Oh gosh, I actually wrote it, right? There's no point of me asking you. You're cheating, all of you. Well, it's my fault. I probably should have written there if I wanted to ask you guys. My bad. Anyways. Guru Sahib Ji, that's Sri Guru Angad Dev Ji Maharaj, and that's Humayun. The Humayun was the second. He was the Raja. He was the Raja after Babur. Babur, if you guys don't know, was given Raj, was given kingship by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Nanak Dev Ji gave them kingship for 7 generations. 7 generations kingship. But in the second generation, Humayun actually lost to someone called Sher Shah Suri. Humayun lost, and while he was actually going back and running away, he actually stopped by to see Sri Guru Angad Dev Ji. Why do you think he came to Sri Guru Angad Dev Ji? Not exactly. Kind of. He wanted to get his Raj back. And he went to Guru Angad Dev Ji, and Guru Angad Dev Ji at the time was teaching students Gurmukhi. What's Gurmukhi, kids? The Punjabi alphabet is called Gurmukhi. What's it called? Everyone here learns it? Everyone learns it, yeah? Who doesn't? Does anybody here not learn it? Guys, join it. You guys got to start learning. You're old enough to learn. Right. So, Guru Sahib Ji is teaching Gurmukhi at the time to the kids at the time, and Guru Sahib Ji didn't care about no king, no ruler, no nothing. Guru Sahib Ji is in their own Anand. And they didn't care if Humayun was there as a king or if he was a servant, whoever. But Humayun was so egoistic that he got very, very angry. What did he get? He got angry. What do you think he should have done rather than get angry? Right, he should have had nimarta. Why should he have said? He should have been humble. Why should he have been as humble? Everybody, humble. Humble. ठीक है निमरता रखनी चाहिए सी उन्होंने जो कि एक वर्च्यू आ गुण आ निमरता ते ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਇਹੋ ਇੱਕ ਔਗਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਟੇਕ ਹਿਸ ਕਿਰਪਾਨ ਆਊਟ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਈਲਡ ਐਂਡ ਦੇ ਲਾਈਕ ਜੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ Where was your sword when you were losing from Sher Shah Suri? You guys remember how we talked about yesterday with Jori kiya julm hai. Kehte naam halal. Daftar lekha mangiye tab hoega kaun hawal. ਜ਼ੋਰ ਜੋ ਅਜਮਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚਾਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ I explained it yesterday, nowadays people eat a lot of meat. They'll bring the animal out, they'll kill him and they'll ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਪਕੂ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜ਼ੋਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾ they misuse their strength. Do you want to say something? They misuse their strength. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ they have to answer for their crimes. They have to answer for their misdemeanors. Right? ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ he thought he was more powerful than Guru Sahib. Sure, exactly. Guru Sahib ji ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ. Now remember,
Guru Sahib here are not grabbing a sword and going after Humayun. They're not physically fighting him, are they? Not exactly just mentally. They just use their words in such chardi kala that Humayun was shocked. He was so shocked that just by the power of Guru Sahib Ji's word, or Guru Sahib Ji de charna te tap paya. Maafi mangi onne. That is the power of chardi kala in your words. That's the first example. Chardi kala in your language. Why is there chardi kala in your? Next slide. Second. The second slide today, we have Akbar coming into the darbar of Sri Guru Amar Das Ji. When Akbar came to Sri Guru Amar Das Ji, Guru Sahib didn't outright meet him. What did they say? Anybody here? What did they say? Pehla pangat, pher sangat. What's the reason behind this ideal? What's the reason behind this principle? Pehla pangat, pher sangat. Why is it? Why? Anybody? Take a guess. Go on. You're raising your hands. Come on. I'm putting you on the spot. You got to say something now. Come on. Bingo. Because it's about nemarta. It's about not having the ego that I'm bigger than everybody else. I'm actually a nemana and equal to everybody else present there. Nemarta de vich, jado banda raje nu dekho. That's a king coming to me, Sri Guru Amar Das Ji. And Guru Amar Das Ji has an ideal. Guru Amar Das Ji has a principle. And through that principle, they're maintaining that principle even if it's a king coming to them. That's Chardi Kala in our principles. What's the Chardi Kala in our principles? Chardi Kala in our? I don't hear everybody. Chardi Kala in our? Principles. Exactly. This is Chardi Kala in our principles. Guru Sahib Ji di jado sharan de vich aaya, he wanted to give Guru Sahib Ji a lot of land. And Guru Sahib Ji wouldn't accept it. So he gave the land in the name of Bibi Pani Ji. Te ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ. Next slide. We have the Shahidi of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib. Oh, we missed a slide. Right. I wondered why did we jump a slide, right? We have Sri Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj. The physical manifestation of Chardi Kala itself in a Guru form. When Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj came to Gurta Gaddi, they didn't wear the Seli Mala. There were two swords. Can anybody here tell me what the names of the swords were? No, you talk about it. Go on. Miri and Piri. Guru Sahib Ji wore two swords called Miri and Piri. Guru Sahib was like, we'll fight now. Here is the Chardi Kala through physicality starts coming in. One sword means Bhakti, one sword means Shakti. Deg te Teg. Guru Sahib Ji ne na Akal Takht Sahib rachya. Who here knows the names of our 5 takhts? Panj takht. Some of you don't. You guys got to learn. Okay. Quite a few of you do. The rest, learn the names of your 5 takhts. I'm not going to tell them to you. Guru Sahib Ji ne Akal Takht Sahib di sirjana ਕੀਤੀ. Sri Akal Takht Sahib physical ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ. ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ. Not necessarily, but it's better if you do remember categorically. ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਤਖਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ. Nobody could do it. Nobody could wear a sword. Nobody could get on a horse. Nobody could wear a pug, a turban. Nobody could do it. ਦਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ. ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ.
ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ did every single one of those things. Guru Har Gobind Sahib Ji fought 4 battles. The first battle, they used a cannon. They used a cannon. You know why the cannon was made of? Go on, Pat. A cannon is something you put a big ball in and it goes boom. That's it. Say again? It wasn't made of rocks. It wasn't made of metal either. It was made of wood. ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਸੀਗੀ. Do you know what it was? It was just a hollow trunk. You guys know a tree trunk? ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ. When you go to ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਕੈਨਨ ਦੇ. ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਦਰਖਤ 'ਚ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ. ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਉੱਥੇ ਰਖਾਈ. ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਈਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋੜਾ ਬੱਟਾ ਕੂੜਾ ਕੜਕਟ ਹੈਗਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਓ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰੋੜੇ ਬੱਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਲੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਪਲੀਤਾ ਲਾਓ. ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ, ਐਨ ਤੋਪਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੀ ਉਹ ਤੋਪ. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ. ਤੇ you should actually, when you guys have a chance, look into the amount of army numbers that used to come against Guru Sahib. And they all got annihilated, absolutely obliterated. Guru Sahib ji ne na sab sena nast kar ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ. ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ. ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੱਜੀ ਉਡਾਈ. ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਖਤ ਰਚਿਆ. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ. ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੱਖਿਆ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ. ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ. Guru Sahib Ji brought Chardhi Kala in poetry. How did that happen? Tadivara. Guru Sahib Ji got 2 Tadis together, Natha and Abdullah, and they spoke and they sang a kavita, a Tadivar. There was 2 talwari baddiyan, ek miri di, ek piri di, ek ajmat di, ek raj di, ek rakhi kare waziri di, himmat bahan kot gad, darwaja balkh bakhir di, pag teri ki jahangir di. ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਊਗੀ, ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਨੈਕਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦ ਪਿਕਚਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦ ਪਿਕਚਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ. ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ. There's not been long before their Shahidi actually has passed. Did you guys hear katha on Sri Guru Tegh Bahadur Sahib ji? Sri Guru Tegh Bahadur Sahib ji ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਡ ਇਨ ਬੈਟਲਸ alongside ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਗੁਰੂ, ਰਾਈਟ.
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ, ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਰਾ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। both cut sides kept saying Japji ਸਾਹਿਬ until it was complete. ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ, what's your last wish? What was their last wish? I know you know it. Anybody else can tell me what their last wish was? Bhai Mati Das ji's last wish, it was a very chardhi kala wish, you're right. Bhai Mati Das ji's last wish was that when you're gonna cut me in half, you're gonna saw me in half, turn my face to my Guru. They wanted to see their Guru in their dying breaths. That's ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ take my letter to mommy and daddy. Their wish was simple, ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। Next slide. We have ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਇਨ ਐਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਮੜਵਾਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਐਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਚੋਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੁਣੀ ਕੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ। ਇੰਨਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਗਾਰਾ ਨਗੂਰਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਮੜਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੋ ਅਖਲਾਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਰਾ ਕਬਹੂ ਰਣ ਜੂਝਿਓ ਨਹੀਂ, ਕੱਛ ਦੈ ਜਸ ਨਹੀਂ ਲੀਨ, ਗਾਂਵ ਬਸਤ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ, ਜਮ ਕੋ ਕਿਨ ਕਹਿ ਦੀਨ। It's a little bit of a joke. Guru Sahib Ji says, the person who's never stood up for anything, a person who has no ideals, no morals, he's never stood up for anything, he's never even given some donations and gotten some praise for it. People in its own town don't know that he actually lives. Who even told the Jamdoots to come and get him? He's already dead. He's a dead person. He's not alive. ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਖੜ ਕੇ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਖੱਟਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਵੀ ਲੈ ਜਵੋ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So Guru Sahib Ji is teaching us to stand up for our ideals. That's Chardhi Kala. Can anybody tell me if you can actually stand up for an ideal that you don't have? No, you need to have ideals to stand up for them. Guru ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਛੋਹਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਕੂ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਟਬੈਕੋ ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਵਨ ਟੱਚ ਇਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕਿਨ ਆ, ਦੇ peeled him alive because he refused to touch tobacco. ਇੱਕ ਜੀਸਸ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਸਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। But what are we doing today? We need to look at ourselves. What? We need to look at ourselves and ask ourselves if we have the same principles and convictions as the Sahibzade. Are we just, or the alternative is that they are ready to give their heads and not leave Sikhi? Are we ready to leave our Sikhi just to look a bit like everyone else, normal? Do we want to be part of the crowd? Just one other? No. Guru Sahib Ji did not make us part of the crowd. Guru Sahib Ji didn't create us to be part of the common rebel. No. Guru Sahib Ji made us special. Guru Sahib Ji made us sardars. You know this pag ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, it's our taj, it's our pride, it's our everything. ਸਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੁਗਲ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਰਨੈਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। And today we're saying, I don't want to be a king, I just want to be part of the rebel, common, everybody, no recognition whatsoever. ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ one more number. No, Guru Sahib Ji didn't make us that. Sometimes it might feel like maybe it would be easier if I was like everybody else. But remember this, everybody else, nobody ever is even going to remember their name. ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਕੱਟੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ? ਰਾਈਟ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵੀ ਆ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ, it can be hard sometimes. Maybe you're in school and because you don't look like everybody else you might have problems. You might get discriminated against. Some people might come up to you and touch your juda. ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆ। I was born in Italy. When I was very very young, I was the only person with a juda in my whole school, let alone an Amritari guy. I was the only person with a juda in my whole school, and that's Italy. It's not even somewhere like the Canada or UK where people actually do know what Sikhi is now for the most part. Nobody even knew what Sikhi is in Italy. It would have been very easy and I might have been able to explain it to myself that there's nobody else here. I'm getting into trouble every single day. It might be easier if I could just cut my case. I might keep it afterwards.
but that's not our way. That's not what Guru Sahib Ji chose for us. Guru Sahib ne sanu bhajna nahi sikhaya. Cutting our case, being like everybody else, that's running away. That's being a coward. That's running from your principles, from your ideals. Are we cowards? Did Guru Sahib Ji make us people who run away? Guru Sahib Ji made us people who stand their ground. To their last breaths, we stand for our principles, for our ideals, for our way of life. Guru Sahib Ji ne jo Ranjit Nagara ਮੜਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਿਛੇ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ, just by listening the thunder of those 2 cannons. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਆ, ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 14 ਜੰਗਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। 14 ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਨ ਸਭ ਪ੍ਰਥਮੀ ਕੋ ਜੀਤ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਇਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹੋ ਫੇਮਸਲੀ ਆਪਣੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਐਸੇ ਉਹ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। You know, if today you want to look at what a man is, ਉਹ ਮਾਚੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, it goes into hankar. No, Guru Sahib isn't like that. Guru Sahib is ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੇਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। One thing you guys need to remember is ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਇਹੋ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਚੋਇਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ। You know what Wajid Khan was saying? He was saying, I'm going to make you kings. I'm going to give you every single thing in the world. I'm going to marry you to my princesses. I'm going to make you rich. You will live like kings in palaces. You will never have to work a day in your life. It would have been very easy to accept it. But Sahibzade were like, no. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਜਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? Will we be able to face them? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਏ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਸਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੀ ਟਾਕ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਰ ਸੀਗਾ, but I doubt you can see it, but ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ, that place is ਬੂਰ ਮਾਜਰਾ. It's a village that comes on, so if you zoom out, this is the road Guru Sahib Ji took after they left Anandpur Sahib. And after crossing the Sarsa Nadi, Guru Sahib Ji stopped at Bur Majra. When Guru Sahib Ji was at Bur Majra, there was a man who ran quickly by them. How about?
Guru Sahib Ji was doing Panj Ishnana. Everyone here knows what Panj Ishnana is? Good. Guru Sahib Ji was doing Panj Ishnana and someone was quickly running by. Apat? Panj Ishnana is basically when you wash your hands, your feet and your face. Okay? Say again? It's kind of like having a half Ishnan. Let's call it that, right? So Guru Sahib Ji was doing a Panj Ishnana very quickly, and someone was running by them. When they went by there, Singh Ji and the Singhs asked him, why are you running? He told them that there's 1 million soldiers coming from Delhi who are fresh troops. There's 1 million soldiers coming from 10 lakh. Navi Sena Delhiyon chad ke aa rahi hai. And that's on top of the Sena that was already following Guru Sahib Ji from Anandpur Sahib. Remember one thing. The reason I wanted to touch on this is that in this moment at Bur Majra, Guru Sahib Ji had a choice to make. Guru Sahib Ji did not have to fight at Chamkaur Sahib. Chamkaur Sahib was not a place Guru Sahib Ji was surrounded in or trapped in, or Guru Sahib Ji was pichha karke Guru Sahib Ji da followed and Guru Sahib Ji just took refuge in there. That's not what it was. Guru Sahib Ji chose Chamkaur Sahib. Guru Sahib Ji only had 40 Singhs. Strategically, it's madness. There is no chance of winning against 1.8 to 9 million. There is no chance with 40 Singhs. Obviously, if Guru Sahib Ji uses their power, ਜੇ 10,000 ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੀਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. But that wasn't why Guru Sahib Ji chose to fight at Chamkaur Sahib. Guru Sahib Ji at Chamkaur Sahib were sitting in a position where their kalgi, everyone knows what kalgi is? Their plume was jeweled plume, could be seen by all 1.8 to 9 million. Everybody could see Guru Sahib Ji's jewel shimmering in the mumti that Guru Sahib Ji was sitting in. Everybody could see it. Guru Sahib Ji made a choice. Agli slide kar do. Guru Sahib Ji made a choice at Bur Majra to either fight or Guru Sahib Ji could have run away and hid. Guru Sahib Ji had actually had a gap, head start. Guru Sahib Ji could have run away. Guru Sahib Ji could have hidden. Maybe let them pass, maybe let them get tired and go away, and Guru Sahib Ji comes back to Anandpur Sahib. No. Guru Sahib Ji made a choice. Guru Sahib Ji was, well, why should we run away? Guru Sahib Ji has an ideal. Guru Sahib Ji has a principle. And that principle forces Guru Sahib Ji to stand up to it. Guru Sahib Ji's principle is, Jisnu sajan raksi, dosman kavan bichar, shwana sakate shahe ko, nefal jaye gawar, jo sadhu sarni pare, tenke kavan bichar, dant jeeb jim rakh hai, dost arrest sanghar. Guru Sahib Ji ek 1.8 to 9 million de ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਰੇਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਕਲਗੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਤੱਕ ਦਾ. Nobody could even touch Guru Sahib Ji. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਆ ਨਾ, we got a tongue in our teeth. When we eat, we cut through everything. Our teeth chew through everything, right? But our tongue is still safe in there, right? Guru Sahib Ji gives an example like that. Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ tongue is safe, even though it's surrounded by all these teeth, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਹਿੰਦ ਪੀਰ ਮਿਹਰਵੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫੜ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੜ ਲਵੋ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਸੈਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ 19 ਲੱਖ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਆ.
a challenge was given to Guru Gobind Singh Ji Maharaj, and Guru Sahib Ji took that challenge up front. Guru Sahib Ji like, come, ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ. I think ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗ ਸੁਣਿਆ ਆ, so I'm not going to go into detail, but the principle you guys need to remember is Guru Sahib Ji accepted the challenge and ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਗਏ. What was the mission of the Fauj? What was the mission of the 10 lakh coming? What was it? Go on, you raise your hand first. To kill or capture Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Were they able to do this? No. Guru Sahib Ji made absolute mockery of them. Guru Sahib Ji first could have run away, avoid the whole fight. No, Guru Sahib Ji stood their ground. Guru Sahib Ji gave darshan. Guru Sahib Ji showed themselves to everybody there, and they still couldn't capture Guru Gobind Singh Ji Maharaj. ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾ ਆਖਸ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨ. ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ, everyone here? ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਪੁੱਤ, pay attention. ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਨਿਰਲੇਪ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ. ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ. You know how we talked about a Singh doesn't ask for victory of defeat? Guru Sahib Ji teaches us that Sikh only asks for the strength to fight. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣਾ ਆ. Without the thought of defeat or victory, simply fight, simply struggle. ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਟਿੰਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਯੁੱਧ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ. ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ gives a ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ example through writing. We covered ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ through poetry, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ through an instrument, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ through a building, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ through your talking now, and ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ through fighting. Now we come to ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ through writing. Guru Sahib Ji has lost Anandpur Sahib. Guru Sahib Ji has sacrificed Anandpur Sahib. Guru Sahib Ji has sacrificed countless Singhs at Anandpur Sahib. 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਫਰਨਾਮਾ. ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, the letter of victory. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ. ਵੇ ਚੂੰ ਕਰ ਅੱਜ ਹਮ ਹੈ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਸ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਸਤ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ ਇਹੋ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਦਵੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਬੰਦੇ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਹਿੰਸੋ ਪਰਮਾ ਧਰਮਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ fought. Guru Sahib Ji fought
and told us to fight when there is nothing else left to do. What else Guru Sahib Ji say? जी हाँ शुद्ध के चूं बच गा कुछ तहचार के बाप की बीमार दस्त पेची दहमार. Guru Sahib Ji tells Aurangzeb, so what if you've killed 4 of my sons? So what? ਭੁਜੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਜੰਗੀ. ਭੁਜੰਗੀ ਮੀਨਸ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਪੋਲੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਜੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਪ, ਉਹਨੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਝੂਠੇ ਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ. ਉਸੇ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਜੰਗੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ. There is no, Guru Sahib Ji does say, so what if you've killed 4 of my sons? My Khalsa, my son Khalsa is still alive. We are that Khalsa. We are what? Khalsa. Guru Sahib Ji pointed to us at Damdam Sahib when Mata Ji asked, Mata Ajit Kaur Ji, who did Sachkhand Pyana before, Mata Sundar Kaur Ji and Mata Sahib Kaur Ji came and asked about where are the 4 Sahibzade. And Guru Sahib Ji pointed to us. And Guru Sahib Ji said, En putran ke sees par var diye sut 4, 4 muhe to kya paya, jeevat lakh hazar. Guru Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਆ. ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ ਆ. So what do we need to do when Guru Sahib Ji has sacrificed so much for us? What's our responsibility? Say again? Take care of the Khalsa. Sure. We need to take care of our Sikhi. We each individual owe a debt to Guru Gobind Singh Ji Maharaj that can never be repaid. The most we can do is live up to their ideals. Live the life Guru Sahib Ji wanted us to live. Pure, untouched by vikars, untouched by this world's maligness. We talked about yesterday, right? Don't let the world change your Sikhi. Let your Sikhi change the world. Remember that. Next slide. Guru Gobind Singh Ji Maharaj goes to Bahadur Shah. Bahadur Shah is the son of Aurangzeb. He is a Shardalu of Guru Kar. Bhai Nandlal Ji is the Ustad of Bahadur Shah. At one point in time, Bahadur Shah was sent to fight Guru Sahib Ji at Anandpur Sahib, but because he was told and taught by Bhai Nandlal Ji never to fight Guru Sahib Ji, he just wandered the pahadi and just came back. So he was a Shardalu of the Guru Kar. And Guru Sahib Ji ne edi sahayata vi ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. Guru Sahib Ji helped him. When he called Guru Sahib Ji to the darbar, but remember, he's still just a king. Guru Sahib Ji didn't come on foot. Guru Sahib Ji went into the darbar of Bahadur Shah on horseback. You can see Guru Sahib Ji goes on their horse into the darbar of Bahadur Shah. And while Guru Sahib Ji are there, there's a Kaji there who's very, very bad. He's very evil. He wants to make fun of Guru Gobind Singh Ji. Do you think Guru Sahib Ji allowed him to make fun of them? No. You know what Guru Sahib Ji did? Guru Sahib Ji did not allow themselves to be made fun of. You know what the Kaji was saying? The Kaji came and said that you call yourself a guru. Show me a karamat. Show me a miracle. Do you know what Guru Sahib Ji did? Guru Sahib Ji pointed to Bahadur Shah. Guru Sahib Ji said, this is also a big miracle. A king can say whatever he likes. A king can order someone to get killed. He can order someone to be made a king as well. He's a very big karamat. He's like, no. That's not what I'm asking. I want to see a miracle. A miracle. Okay. Guru Sahib Ji takes out a coin. And they flip the coin in the air.
And they're like, this is a very big karamat. Money can get people killed. Money can get people disrespected. Money can get people respected. It's a very big karamat. And the Qaji is getting very frustrated. He's like, this is not what I'm asking. I'm asking you to perform a miracle. You need to show some magic to us. And you know what Guru Gobind Singh Ji does next? Guru Sahib Ji takes out their kirpan and says, this is the biggest karamat of all. If you want to see how this karamat works, come a bit forward. I'll show you a karamat. Guru Sahib Ji didn't let themselves be made fun of. Oh, chop karke na khoonje ch jaake beh gaya. Guru Sahib Ji did this one more time at Anandpur Sahib. There's this Pandit who came, Kesodas. He goes to Guru Sahib Ji, I can manifest Chandi, who's a deity, Deviya. And he's like, Guru Sahib Ji is like, oh, can you? Go on then. And he performs a jug. That's basically, you know where the Brahmins, they get a fire going and keep throwing stuff in, right? That's called a jug. And he performs a big jug on this mountain, and he keeps putting stuff in, and he tries for a very long time to get something out of it. Nothing comes out of it. And now he's like, okay, people are getting a bit tired of me. And he comes to Guru Gobind Singh Ji. He's like, I can get it done, but the Devi asking for a sacrifice. We're going to need either a very pious person's sacrifice to get Devi out. You know what Guru Gobind Singh Ji says? Guru Gobind Singh Ji says that, Pandit Ji, you're the most pious person I know. Let's sacrifice you. What do you think he did next? He ran away. And to this day, he hasn't returned. God knows where he went. Next day, Guru Sahib Ji goes to the mountain at night. It's pitch black. All the things are around that fire. Guru Sahib Ji orders all the stuff he was putting in to be put at once. So it's all dark. So much stuff has gone into the fire that the fire has gone so big. Embers are floating in the sky, and they look like they're stars. And the fire is playing its game of hide and seek with everybody. Guru Gobind Singh Ji goes and stands in front of the fire and take out their kirpan. And they're like, this is the only Chandi that there is, and this is the only Chandi that we need. There is nothing else, we need nothing else. So that's how much Guru Sahib Ji, Chaddi Kala da idda tagda pratik Guru Sahib Ji ne us vele dikhaya. Bahadur Shah de darbar de vich Guru Sahib Ji ne badi Chaddi Kala de naal gaye, te badi Chaddi Kala de naal Guru Sahib Ji ode darbar de vichoo aaye. ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ. So I won't do it. So next slide. Okay. Now those are the Guru Sahibs, right? Are we Guru Sahib? No. Should we take example from Guru Sahib? Yes. Guru Sahib Ji tells us to follow what they're doing. Right? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਥਰੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. How much time do we have, Bhai Sahib? 15 ਮਿੰਟ. I've got 15 minutes. ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. Abdali got so tired that he sent an offer to the Singhs. He's like, I don't want to fight you guys anymore. I'm going to give you a kingship. You guys get to rule, but you guys need to pay me something out of it. Just give me a minor tax, and you guys can live out their lives. And just answer to me, give me a bit of tax, and we don't need to fight anymore. Everybody? It's very nice, this poem is. You know, the Singhs actually sent him a letter back. And Son Singh Ji Seetal, who was a Kavi, very good poet, they wrote what they said. They said, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ.
ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੱਤ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭਾਲਦਾ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਨੱਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲਾਈਕ we're free, we're ਆਜ਼ਾਦ, we don't want no kingdom from you, we can make our own kingdom through our sword that Guru Sahib Ji has given us. They sent a letter of victory, of Chaddi Kala to Abdali, and that's Chaddi Kala through literal work. Next slide. We have Baba Banda Singh Ji Bahadur. Baba Banda Singh Ji Bahadur ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਝੂਠ ਮੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਦ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨੇ। What are they? Lies. What are they? Lies. The reality is that Baba Banda Singh Ji Bahadur knew that their Raj was not going to last. ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦੇਖੋ। When you guys grow up a bit, or if you have the chance now, do some research. Look into where Baba Banda Singh was going. What was he actually doing after he conquered Sarhind? ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸਰਹੰਦ ਆਏ ਆ ਤੇ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਈ। There was a spy in the army. He sent a report to Delhi. Do you know what the report says? The report says that they came in the morning on foot. You guys understand that, right? On foot. The Singhs came in the morning on foot, and by evening they were riding our horses. They came in the morning on foot, and by evening they were riding our horses. ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੀ। Even its foundations were uprooted and they were destroyed. Even its foundations. ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ in the middle of all this conflict, they're not looting anybody. They're not fighting anybody. You know what they say? They say, and there was ਭਾਈ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਭਾਈ ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, take me where the real treasure is. Let the Singhs do their work. Take me where the real treasure is. What do you think the real treasure was? Bhai Mali Singh Ji takes them to where the niha and the itta, the bricks that were used to brick the Sahibzade alive were. And Baba Banda Singh Ji Bahadur removes their shoes, very respectfully goes and kneels down before the bricks that were used to brick the Sahibzade. And with their tears, they clean every single brick. That's how much respect and love they had for Guru Sahib Ji. After finishing Sarhind, they went to Anandpur Sahib side as well. They destroyed the hill chiefs that bothered Guru Sahib Ji for so long. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜਰਾਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਲਏ, ਈਨਾਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ
ਦਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਲੈਟਸ ਪੇ ਸਮ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰੁਖਸ਼ਿਆਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰੂਲਰ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ, ਫਰੁਖਸ਼ਿਆਰ ਆਸਕਡ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਕਿਲ ਯੂ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮੀ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਯੂ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਪਲਾਈਡ? Baba Banda Sahib ji replied that kill me, treat me like you want to be treated yourself, kill me how you want to be killed yourself. And you know, every single thing he did to Baba Banda Singh Bahadur was done to Frickshar later in his life. Baba Banda Singh ji Bahadur nu na jadon ਉਹ pinch ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, they were pinching his skin off with the hot irons, and when they were pinching him off, Frickshar asks, you used to say that your guru has power in this life and the next life. Where is your guru now? Where is your guru now? Why doesn't he come to rescue you? What do you think Baba Banda Singh Bahadur said? Baba Banda Singh ji Bahadur said, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਕਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓਂ। ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਇਹ ਵਜੀਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਡੰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਸਿੱਧਾ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਗੈਟ ਆਊਟ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਡੀ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। His son, they put his son's heart, they tore it out and put it in his mouth. That's what they did. ਇੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ? ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ 100 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਮਲਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗਰਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਈ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਆਈ ਲਵ ਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਆਈ ਲਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮਾਈ ਹੇਅਰ ਕੱਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕਟਾਵਾਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯੂ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਦੈਮ ਐਂਡ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗਾਇਜ਼ ਹੂ ਟੋਲਡ ਮੀ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਟੋਲਡ ਮੀ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਬੀ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਈ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਆ, ਬੜਾ ਫਰਤੀਲਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ? ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਸੀਗੇ, ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਸੂਰਬੀਰ ਬੜਾ ਆ, ਦਿਖਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। They take one of his kadi off. He takes the kirpan from the soldier that came to open him and kills 6-7 of their soldiers right there and there. ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? Where do these people get the power? They get this power from Guru Sahib. Where do they get their power? From Guru Sahib. Where are we going to get this power? From Guru Sahib. ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲ ਗਾਈਡ ਯੋਰ ਹੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਸ ਦੈਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ? ਨੈਕਸਟ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਭ ਹਰ ਕੀ ਕਰੋ ਉਸਤਤ, ਜਿਨ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥ ਰਾਖ ਲਿਓਏ, ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹੁਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਦ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਾ ਵੱਜਿਆ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਮਾਣ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਰੀ ਹਿਮ। ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੈਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੀ ਗੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। people start coming to ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਾਮ asking him, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, congratulations, you're gonna be a big guy now. He's like, what happened? Like, they're gonna make you a Muslim tomorrow, you're gonna get married to the princess, you're gonna be a king. And Bhai Santanam goes, acha. He gives them their barsha and runs away. He runs away and they put out posters of him. Wanted poster ਉਹਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, and people come after looking for him. For a while he slips here and there, tries to run away. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਯੂ ਗੌਟ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। That this guy is so stubborn that he wouldn't marry you, he wouldn't convert to Islam, but at least I've got you his head now. ਉਹ ਨਾ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ, I have never been able to actually see him up close while he was alive. Let me at the very least look at him while he's dead. So she's tried to touch his Bhai Sant Ram. 1.5 ਗਿੱਠ ਭਾਈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਪੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਤ ਸਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਐਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਤ ਸਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਐਸਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। So I think that's the end of the slides. I don't think we got time for this one. So let's just go to the next slide. Real quick, I did tease you guys yesterday and told you guys that we are going to do a little poem at the end today. I intend to keep that promise real quick. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ everybody pay some attention. It's the last thing I've got to do and then we're done. Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj Anandpur Sahib vikhe biraj rahe san. This is how our relationship to Guru Sahib should be like. Everyone wants an example of what should be our ideal relationship with Guru Sahib. What does he actually look like? So I'm going to tell you what the attitude of a Guru Sahib should be like. And I hope you guys understand the poem. If anybody doesn't understand it, let me know after I'm finished with it and we can discuss it. Okay? The poem goes, Bhai Sahib Bhai Veer Singh Ji Kalgitar Chamatkar. I recommend you guys hear it and read it. Guru Sahib Ji goes, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਸ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁੰਦਰ ਜੋੜਾ ਅਤਲਸ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ. So there's this Gursikh who brings a very beautiful shoes for Guru Sahib Ji, and atlas is a very expensive material. ਪਹਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣਾ, ਲਿੰਬ ਦਾ ਕੰਧਾ ਗਾਰਾ. ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਾ ਲਿਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਛਿੱਟ ਉੱਡੀ ਗਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨੋ, ਗੁਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ
ਪਈ ਕੱਪੜੇ ਆਤਲਸ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਉੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਦੇਖ ਆਪਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੰਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਆਪਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੰਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸੁਣ ਸਭ ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੋਟੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਧੱਪਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਹਾਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। He's getting slapped by everybody. And you know what he's saying? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰ ਝੜਕੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਇਆ, ਦੋਹੀਂ ਗੱਲੀ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰਦੇ, ਚੇਤਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ। ਅਸਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਔਗਣ ਭਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਪਾਵਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਵੇ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਗ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਔਗਣ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਣੇ, ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰਸੀ ਆਣ ਟਿਕਾਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਲਦਾ, ਪੋਇਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਆ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਡਨ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਦੇ ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿਆਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਕ ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਡ ਫਨ, I hope it wasn't too boring. That's good. So ਮੇਰੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਭਾਈ, ਸਾਵਧਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ,
ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ? ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਚਲੋ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਆ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਜੇ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਆਰ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਵੀ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਅ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋਣਾ ਕਮ ਬੈਕ ਐਟ 1:30, 1:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਤੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਸਤਾ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।